Ladies and gentlemen, welcome to the 30th annual celebration of My Family Story. I'm your host, Lindsay Shapiro. Good evening, and welcome to the online My Family Story final ceremony in memory of Manuel Hirsch Grosskopf here at ANU, Museum of the Jewish People. If you haven't done so already and you would like to, you can change the language of this call by clicking the globe icon at the bottom of the screen. There you can change this live broadcast to Spanish, Russian, or Hebrew. Once everybody's ready, we are so excited to be celebrating My Family Story at 30 years. Whoa, 3 decades of stories, connection, identity, family, and pride. My name, again, is Lindsay Shapiro. I'm the Senior Coordinator for English Education at ANU Museum of the Jewish People at the Koret International School for Jewish Peoplehood at the museum. I'm joining you live here on June 9th from the 3rd floor of ANU, here in Tel Aviv, Israel. This floor tells the stories of modern Jewish life, community, creativity, and practice. Behind me and all around me, you'll see elements of Jewish life and culture across time and space. Thank you all for joining our celebration today here on Zoom. While we normally like to gather here in person at ANU in Tel Aviv, we know that this year things look a little bit different. We pray for better days ahead and are grateful for the chance to celebrate with you here virtually today. We all know that our lives might look a little bit different than they did 21 months ago, and things feel difficult now, but I want to share something with you all. We are all connected to one another. Do me a favor really quick if you haven't done so already. Please write your country in the chat. Let's see how many different places around the world we're in right now. And as I see, as the chat's going, I see all of these different countries around the world. Keep adding them if you haven't done so already. We all share a beautiful collective story and know that we're bound to one another, despite our differences. As all of you right here are proof of the power of global Jewish peoplehood and the strength and the resilience we as a people share. Tonight's event will showcase the winning projects and students from across the globe. We will also be running some games and quizzes and challenges throughout the Zoom. Make sure to pay attention to the clues sprinkled throughout the event. I'm now honored to welcome Mrs. Irina Nevzlin, Chair of the Board of Directors of ANU, with a welcome message. Hi, everyone. My name is Irina Nevzlin, and I'm the Chair of the Board of ANU, the biggest Jewish museum in the world. First of all, I'm very excited to share with you that it's 30 years of the project My Family Story, by far my most favorite project in the whole museum. Second, I'm so happy to see all of you participants. You should know that what you come here to do is you come to write our story, our Jewish story. And there is nothing more important in our world currently than actually making yourself stronger with connecting to your roots. And that's what you are doing here. So write our story, make us proud, and good luck to you all. Thanks, Irina. I see here in the chat, we have many countries going on. We see Chile, Argentina, the United States, and more. Keep writing your country name in the chat. I'd now like to welcome Oded Ravivi, the CEO of ANU, with a message. Shalom. My name is Oded Ravivi, and I'm the CEO of ANU, the Museum of the Jewish People, the largest Jewish museum in the world. We've gathered here today to celebrate not just the completion of your personal project in My Family Story, a flagship program that we are proud of having in ANU, the Museum of the Jewish People, but we're also celebrating 30 years of this unique program which came into the world with the vision and with the funding of a unique couple, Cookie and Sergio Grosskopf. If it wasn't for their vision, if it wasn't for their generosity, this program wouldn't have come into the world. So today we're celebrating the completion of your personal story, but also another line in the long chain of the story of the Jewish people. Thanks to your projects, we're adding more stories to the gathering of all the stories of the Jewish people. And what you have done today is just the beginning of what you're going to tell your kids and your grandkids. So thank you, Cookie and Sergio Grosskopf. Thank you for the participants of this year. And thank you for the participants of the last 30 years in this flagship program. Next year in Israel. Thanks, Oded. Now take a look behind me and all around me. This is no green screen.
I'm standing right now in the middle of Anu, the largest and most complete Jewish museum in the world. Raise your hand if you visited Anu before. Very exciting. We see some hands going up. If your hand is not raised, we invite you to come and visit us soon. We are honored and excited to celebrate 30 years of My Family Story together with you. 3 decades, can you believe it? This program has touched the lives of tens of thousands of students across nearly 30 countries. That's a lot. We want to take this time to recognize the real heroes of this program, and that's you, the teachers. Your passion, creativity, and dedication have made sure this program continues for years to be a tradition within your school and your community. I see that some of our viewers are sitting right now in their classrooms. If you are sitting in your classroom, please take a moment to give you a round of applause to your teachers right there. Thank you all. Now let's take a look at the impact of My Family Story on students over 3 decades. It's an unbelievable program. It's a program that connects their parents with children to discuss their Jewish history, to discuss their joint history, to pass it on to the next generation. The students and the parents work together to create amazing projects. This project is about something very personal to me. It's the story from my family that made me think a lot about identity and connection. My heirloom, something of great personal and familial value, was a huge part of my learning about my family, my roots and ancestors. And just as important, our customs, values, heritage and tradition. Al final incluye un código QR que lleva un video con inteligencia artificial de mis bisabuelos. Ellos, aunque ya no están físicamente, conversan entre sí y nos dejan un mensaje lleno de amor y esperanza para las futuras generaciones de nuestra familia. Для меня эта работа была очень важна, чтобы показать то, что мир настолько тесен, и такие люди из одного местечка спустя 75 лет могли столкнуться снова вместе. И я не хочу забывать про своих предков, хочу помнить и знать, откуда они. И я через 75 лет кричу своим предкам из Журавичей: «Я жив, Зарецкие живы!» Puedo decir como padre, como familia y al mismo tiempo como educador y como investigador que el proyecto de Yorashim que se desarrolla actualmente conectado con ANU es uno de los proyectos educativos más interesantes de educación familiar porque promueve un diálogo intergeneracional, promueve investigar las propias raíces, conecta la historia personal con la historia más amplia, con las dinámicas colectivas del pueblo judío. Por eso considero que es un proyecto fundamental que debe continuar, renovarse y recrearse. ¿Cómo saber quién soy si no sé de dónde vengo? Hace muchos años mis ancestros guardaban las cosas más importantes que tenían en baúles y es por eso que decidí exponer parte de mi historia de esta forma. The artistic element, the research element, it's just a well-rounded project that achieves the goals that anyone who chooses a Jewish education is looking to achieve with their children. סבתא שלי הייתה זמרת ירושלמית מפורסמת. היא מוצא תימני בשנות ה-60 של המאה הקודמת. היא כיום בת 95, והתמזל מזלי שזכיתי לעזר בה לאסוף את החומרים.
I chose to do my project on my great aunt because not only is she a part of our family, but she's also a part of Israel's history and a true hero. הפרויקט המשפחתי שלי הוא דגם של המקום שבו סבי גדל, דגם העברת חוטר. סבא שלי מאוד התרגש כשיצאתי את הרעיון, ושמח להכין איתי את הדגם. I got to learn about my maternal grandfather, his family, who I'm very close with, although he never really spoke about them much. But through the project, I got to know a lot about him and his side of the family. What a wonderful initiative it is to bring Jewish children from all over the world together to celebrate their shared history and learn about their own cultural heritage. My son and I were moved by this special trip to Israel, seeing the most wonderful world-class museum and taking part in this very special project. Я считаю, о таких людях надо знать, снимать про них фильмы, писать книги, называть их именами города и улицы, делать все, чтобы память о них осталась в веках. זה גם להבין עד כמה לכל יהודי ויהודי יש את הסיפור הייחודי שלו, את השורש האמיתי שלו. My project reflects not only my family's story, but also the story of the Jewish people. How we were almost lost, but we are still here, thriving and continuing to shape our legacy. Years ago, My Family Story was founded by my colleague, Marta Mazo. In the last 30 years, My Family Story has grown to be a massive international success, strengthening the connection of Jewish students with their roots and identities, thanks in large part to the generosity of the Grosskopf family. Their support in memory of Manuel Hirsch Grosskopf has allowed this program to thrive and touch the lives of tens of thousands of students. To the Grosskopf family, to Sergio and Cookie, it is your commitment to the Jewish people and passion for Jewish youth here in Israel and around the world that enables the My Family Story annual competition to take place and commemorate your loving patriarch, Manuel Hirsch Grosskopf, in such a special way. Here's a message from the Grosskopf family. Hi, my name is Andres Grosskopf, son of Manuel and Mariana Grosskopf, grandson of Sergio and Cookie Grosskopf, and great-grandson of Manuel Hirsch Grosskopf. It is both an honor and privilege to stand before this incredible gathering of family, friends, distinguished guests, and supporters brought together by the Annual Museum to open this very special event, a celebration of our shared family history. Today we come together not only to trace our roots, but to also uncover the invisible threads that continue to generations past. This is a time to honor the lives, legacies of those who came before us, who built the foundations upon which stand. Family history is much more than a tree of names and dates. It is a living, breathing story full of hope, resilience, achievements, and challenges. It is a story written by people whose values, traditions, and wisdom continue to guide us. As we explore our roots today, we also reach out to many of the branches of our family tree, some which we have may not seen in years. This gathering offers a chance to reconnect, to share memories, and to learn from one another. In discovering our family's past, we begin to understand the place in a broader narrative of history. Our ancestors' stories are intertwined with global events, wars, migrations, struggles,
for freedom, and extraordinary journeys of perseverance. Through their lives, we gain a deeper insight into the world we live in today and how our family helped shape it. I invite each one of you to embrace this experience fully. Open your hearts and minds to the stories you hear. Let's listen with care and respect. Let's imagine the lives our ancestors led, the hardships they endured, and the triumphs they achieved. Through this, we build bridges across generations, and we celebrate richness and diversity in our heritage. Each one of us has a part to play in preserving our family's legacy, and today we begin an inspiring journey, one that I hope will strengthen our bonds and illuminate our shared path forward. On behalf of my family, thank you so much for being here, for participating, and helping make this event so meaningful. May today be filled with discovery, connection, and a renewed love for stories that make us who we are. Welcome to the Family History event. Thank you so much. Thank you so much. We also need to thank my colleagues, the entire My Family Story staff here at ANU, who made this program happen this year. Malta Mazo, Rabbi Ariel Kleiner, Ilya Meinschluss, Dimitri Meriasis, Sharon Chayat, Ron Merkel, Anat Binderman, Rachel Dratch, Nama Klar, Dr. Liron Biran-Nisenholtz, Sarah Tubiano, and Brooke Braverman. I would also like to add a special thanks to Anat Sada, who volunteers her time as our amazing Los Angeles coordinator, and Ronlee Dorfman on her outstanding volunteer with us in South Africa. Here is now a message from everyone's favorite ANU team member and the founder and heart of My Family Story, Malta Mazo. While you're watching, check out the beautiful My Family Story Interactive, named in memory of Manuel Hirsch Groskopf, that she's standing next to. שלום, שמי מרתה מזל, אני עובדת בבית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי על שם כורת במוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי. לפני כ-30 שנה, מתוך התרגשות ותקווה גדולה, יזמתי את הפרויקט סיפור משפחתי מתוך חלום להעניק לצעירים היהודים הזדמנות ייחודית להתחבר לשורשים שלהם, לסיפור האישי ומשפחתי, ומתוכו גם לסיפור של כל העם היהודי. היום, 30 שנה אחרי, אני גאה לראות שהפרויקט הזה לא רק שמתקיים, אלא גם התרחב, חצה גבולות, והפך להיות אחד מהפרויקטים הכי חשובים במוזיאון אנו. התלמידים היהודים מכל רחבי העולם משתתפים מדי שנה, חוקרים את המקורות שלהם, מגלים סיפורים משפחתיים שלעיתים שוכחים, ומביאים אותם מחדש לדורות הבאים. סיפור משפחתי הוא לא רק פרויקט לימודי, זה חוויה מעצבת עמוקה ומשמעותית. הוא נותן קול לדורות הקודמים דרך הסיפור האישי של הדורות הצעיר. אני מודה מעומק ליבי למוזיאון אנו, שאימץ את הפרויקט הזה במסירות רבה, וממשיך להעניק לו במה, המשכיות והתפתחות. כמובן, לתלמידים, למורים, למשפחות ולכל הצוות שהם חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה. ברצוני להודות באופן מיוחד למשפחת גרוסקופ על התרומה המשמעותית להצלחה של הפרויקט הזה. כשאנחנו מכירים את השורשים שלנו, אנחנו מחזקים את הזהות שלנו. כשאנחנו מספרים את הסיפורים שלנו, אנחנו מבטיחים שלא ישכחו. המשאלה הכי גדולה שלי היא שנוכל לחגוג בקרוב
שנוכל להתגבר בקרוב על המצב הזה שאנחנו עוברים. וכששנה הבאה נוכל לחגוג את ה-30 שנה של הפרויקט עם השתתפות מכל העולם. Thank you, Tamalta. Now, just a little update. We still want to hear from you. We want to hear the questions that you have, ideas you want to share, or if you have any requests for links. There's a little bit of an issue with the chat right now, so go ahead and click on the Q&A at the bottom of your screen on the bar. Click on that, and you can write all of your answers and questions there. We want to hear from you. We also want to extend our deep thanks to our colleagues Gonen Karavani, Itai Gilboa, Ido Zaltz, and the rest of the ANU team for making this year and today's ceremony possible. Now, we want to see which countries took part in My Family Story this year. You ready? When I read out your country name, raise your hand, or you can write in the Q&A. Ready? Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Germany, Guatemala, Hungary, Italy, Lithuania, Mexico, Moldova, New Zealand, Panama, Paraguay, Peru, Russia, South Africa, Spain, the United Kingdom, the United States, Venezuela, and of course, Israel. You are all part of the story. Okay, are you ready for our first challenge of the event? Let's play a game called Who Am I? Take a look at the clues on the screen that describe a famous person or object that I'm going to bet that you've heard of. Write your guess in the chat as soon as you have it, or you can write it in the Q&A. Ready? I am something that is read aloud. I appear once a year. I am linked to joy and celebration. I am found in every Jewish community around the world. People wear costumes when I'm around. I'm read twice during a holiday. I think I might see some answers in the Q&A already. People shake groggers or noisemakers when I'm read. Oh, I think some people are getting the right answer, but I'm going to keep going just in case you want a few more clues to fill it out. My story is dramatic, full of danger, courage, and surprise. I include a king, a queen, a villain, and a secret identity. My main characters include Mordechai and Esther. Haman is the bad guy in my story, and I'm the scroll at the heart of Purim. Kol hakavod, well done for everybody that's written and given the right answer. You're very right. It's Megillat Esther. I'm now honored to introduce Naama Klar, Director of the Koret School for International Jewish Peoplehood at ANU, with a few words. Hello, my name is Naama Klar. I'm the director of the Koret International School for Jewish Peoplehood here at ANU, Museum of the Jewish People. And I'm here to tell you why participating in the My Family Story program was the very best use of your time. First, by telling yourself your Jewish story, by using your family stories and creating something new, you have gained clarity on who you are. You're telling yourself your Jewish story, and no one else can tell you what does it mean. You have the power to own and tell the story. Secondly, by participating in the My Family Story program, you've transcended boundaries of time. You have made yourself a bridge between the past you've inherited and the future you will be creating. So thank you for all the investment you've given into your works of My Family Story, and we look forward to seeing all those beautiful results. Over the years, in My Family Story in memory of Manuel Hirsch Grosskopf, we have seen so many incredible projects. Guys, 3 decades. Think about how many amazing stories we've gotten the privilege to listen to.
And over the years, we've realized that there are a few common themes that we see over and over again, themes that truly tell the story of the Jewish people. Now, today we've narrowed it down to 4 of them, all right? 4 different themes that we see in many My Family Story projects. Now, I'm here on the 3rd floor, but I want to go live down to the 2nd floor, where you're going to find out what the first theme is. Hello and welcome. I'm so happy you're here. My name is Rachel Dratch. I am Director of Global Education at the Anu Museum. I'm really excited that you're celebrating with us tonight, and I want to thank each of you because you're amazing. One thing we see a lot at My Family Story is trees. Here's a situation of book trees, which is absolutely my favorite. But I really want to talk to you about is something that comes from trees. It's actually fruit. What's your favorite fruit? Well, what I want to talk to you about really right now is about a biblical fruit. Can you guess what fruit I'm thinking about? I'll give you a clue. In Hebrew, it's called a Pri Etz Hazar. Can you put in the chat what you think I'm talking about? You're right, it's an etrog. An etrog is like a little lemony citrus situation that a lot of Jewish people pick up on the holiday of Sukkot, and they shake with a lulav, and it's a really beautiful symbol. Here's an example of an etrog container that many people would use. And so one of the things I love about the etrog and the whole theme of trees is what it represents for My Family Story. You see, an etrog has 3 elements. It has the bottom element that connects to the tree. It has the top element that grows a flower from it. And it has all the bumps in the middle. And really, that's what we're doing here. Each one of you checked out where you come from, what's your history. That's the bottom part of the etrog. And each one of you has bumps in the middle, like ups and downs in your own personal life. And each one of you goes and develops your own flower. Because that's what this is about, connecting to your past, making it relevant to your ups and downs in your present, so that it gives you inspiration and bringing it forward to where it's going to take you in the future. This is what each and every one of you has done, and it's going to stay with you. I really want to thank you for sharing your stories with us, because your stories don't just inspire you, but inspire us. Thanks, Rachel. And kol hakavod to Reuven Taf that we see wrote the right answer there in the chat. Now, let's get to our first batch of winners. We have 4 different regions here with My Family Story, mainly based on languages. We have Israel, English-speaking countries, Spanish and Portuguese-speaking countries, and Central and Eastern Europe. Our first stop is Latin America and Spain. Quiero mandar un cariñoso saludo a todos los participantes hispanoparlantes, en especial a la familia de Sergio y Cookie Groskop. Gracias a su apoyo hemos llegado al gran éxito de este proyecto. Mi historia familiar en memoria de Manuel Hirsch Groskop. Además, Sergio, para vos un cariñoso saludo. Te deseo un pronto que te repongas lo antes posible. Te queremos, te extrañamos, te esperamos. Y ahora voy a pasar a leer los finalistas de este proyecto del sector hispanoparlante. Mushka Kessler, del Colegio Wolfson de Buenos Aires, Argentina. Milena Bulgach, del Colegio Mar Chagall, Buenos Aires, Argentina. Victoria Palmero Corman, del Colegio Jaime Nachman Bialik de Rosario, Argentina. Pierina Taboschi, del Colegio Israelita San Martín, Rosario, Argentina. Isaac Benarov Serfati, Colegio Hebreo Maguen David, México. Emilia Paragués Gamberov, del Museo Judío Alemán
de Santiago de Chile. Gabriel Feldman Cohen, del Colegio Renascença de San Pablo, Brasil. Benjamín Novogrodsky, del Museo Judío Alemán de Santiago de Chile. Natalie Greenberg, Colegio Hebreo Tarbut, México. Ana Cohen Cacabelos, Colegio Estado de Israel, Asunción del Paraguay. Gabriel Jasky Nagar, Colegio Ora Jaim de México. Aarón Weinstein, Colegio Colombo Hebreo de Bogotá, Colombia. Gili Asa, del Colegio Atikva School de Barcelona, España. Dalia Immelstein, del Colegio Dr. Jaime Weizmann Instituto de Costa Rica. Maya Esban Besudo, del Colegio Yafne de México. Amir Sherman Boloshin, Instituto Hebreo Jaime Weizmann de Chile. Y ahora voy a pasar a anunciar los 3 primeros premios. Para el tercer puesto, tercer premio, tenemos 2 concursantes. Carlos Sandoval Cobavie, del Colegio Atit School de México. Sol Cotliar, del Colegio Bialik Devoto, Buenos Aires, Argentina. En segundo lugar, también tenemos 2 concursantes. Michelle Benoliel Glasberg, del Colegio Ibn Gabirol, Madrid, España. Yael Bertelstein Semere, del Colegio Moral y Luces, Herzl Bialik, de Caracas, Venezuela. Y ahora voy a nombrar al primer premio, el ganador del sector hispanoparlante. Es el alumno Juan Pinto, del Colegio Tarbut de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la participación de ustedes, gracias a los maestros, coordinadores y directores que nos han dado el apoyo en este tan importante proyecto. Nos vemos, si Dios quiere, el año que viene. Un beso grande y saludo para todos. Me llamo Juan Josef Pinto. Tengo 12 años y voy al Colegio Tarbut en Argentina. Mi abuela Gloria fue mi compañera durante algunos meses para lograr este proyecto. Y más lindo que el resultado final fue compartir con ella cada día armándolo y llevándolo a cabo. En esta obra me veo representado sentado sobre las raíces de mi árbol, leyendo libros sobre mi historia familiar. Leyendo que tengo una familia muy numerosa. Somos muy unidos y nos encanta siempre los viernes ir a la casa de mi bisabuela Lidia. A raíces de mi árbol se pueden ver fotos de todos mis antepasados. Mis bisabuelos emigraron a Argentina desde Siria a Alepo. Muchos llegaron solos, después de viajes largos en barco, y arrancaron una vida de cero acá en Argentina. En la tapa del libro elegí una foto del Seder de Pesaj. Mi familia tiene una tradición que repetimos todos los años, que es en el Seder de Pesaj recitar el Millarotán, que nos preguntamos de dónde venís y hacia dónde vamos. En ese momento nos acordamos de nuestra historia, de nuestro pueblo, que nos sentimos esclavos al salir de Mitzrayim. Y yo también un poco me siento como mis bisabuelos, a mi misma edad, cruzando todo el Atlántico a probar suerte al otro lado del mundo.
Cuando me preguntan hacia dónde voy, pienso en los pasos que transitaré, en las decisiones que tendré que tomar. Y a pocos meses antes de ponerme los tefilim, me comprometo a regar y cuidar mi árbol, para que cada día florezca más. Y espero algún día poder plantar mi árbol en Israel, cuidarlo y verlo florecer. Y por qué no, algún día alguien de mi descendencia se siente a leer su propio libro debajo de él. Mazal Tov to all of our winning projects in Spanish and Portuguese-speaking countries. We want to give a special thanks to Karina Korob for her years of dedication to making My Family Story in Argentina a success. Now, let's go to my colleague on the second floor to see another main My Family Story theme. If you were to move away and could only pack your very most valuable belongings, what would you take with you? And what if I were to tell you that someday your own great-grandchildren will use that object that you picked and you packed in order to learn more about their family history? Hi, my name is Liron, and I work here at Anu Museum of the Jewish People in the educational division as an educational content developer. It is my esteemed pleasure to welcome you to this section of the gallery, which celebrates the Great Migration to the United States. Here, we have this adorable interactive game where visitors are invited to choose what object it would be that they would take on their personal Great Migration. Whether that move is to a new house, a new neighborhood, a new city, or perhaps a new country like Australia, Mexico, South Africa, France, or really anywhere. Some of you might have experienced moving around yourselves. Others might have parents, grandparents, and even great-grandparents who have made great journeys to get to the countries where your family lives nowadays. Either way, this station is about the objects one feels most connected to, the ones that are so cherished they couldn't possibly be left behind. Over the past 30 years, we have seen some amazing My Family Story projects from all over the world that center on an object that was once packed in a suitcase and moved around the world with its owners. And it was so significant that it was then passed down from mother to her daughter, from father to son. For some, the object was something of religious value, such as Shabbat candlesticks, or perhaps a challah cover or a tefillin case. For others, it was a precious and cherished toy, or a piece of jewelry, or a great and loved novel. For my great-grandmother, when she made her Great Migration, it was her own mother's wedding ring, one that was passed down in our family, and I have been wearing proudly ever since I was a teenager. I wish that someday I'll be able to pass it down to my own daughter. So what is the object that you would take? One that really conveys who you are and where you're from? Please feel free to answer in the chat. And just remember, your stories matter. They help all of us understand each other, our family, and where we came from just a little bit better. And thank you all for the 30th year for being a part of our own family story. Thanks, Liron. One of our favorite parts of My Family Story is partnering with other organizations on this amazing project. This year, we were honored to work with fellow Jewish museums on the program who hosted their own My Family Story galleries. Thanks to the South African Jewish Museum, to the Jewish Museum Australia, and the Museo Judío Alemán de Santiago de Chile for hosting these incredible galleries. Thanks to Naomi Ryan, Belinda Sikowitz, and Deborah Novogrodsky, and all of the teams at these incredible museums for your valued partnership and hours of work. We are looking forward to continuing our work next year. And as we're going through, I also see a couple of different places and questions in the chat, and we even see that today on the Zoom Live, we have a participant from the Jewish community in Hong Kong. Now on to our next stop, English-speaking countries. Ready? John Nixon, the Kadima School, New Zealand. Ava Gluckman, the Kadima School, New Zealand. Aaron Esakov, King David Victory Park, South Africa. Leah Grusin, King David Santon, South Africa.
Skylar Trackman, King David Linksfield, South Africa. Idan Ben Artzi, Bialik College, Australia. Jordan Meiselvich, Mount Scopus, Australia. Isaiah Jackson, Mount Scopus, Australia. Caleb Moss, Hebrew Academy, Canada. Shayna Fisher, Associated Hebrew Schools, Canada. Nessia Tamir, Associated Hebrew Schools, Canada. Aliza Friedman, Or Chadash Academy, United States. Noah Taft, Sinai Akiba Academy, United States. Ari Zimmerman, Sinai Akiba Academy, United States. Ava Wolf, San Diego Jewish Academy, United States. And now for the top 3 winners. Tied for 3rd place are Mario Modiano, San Diego Jewish Academy, United States. Chloe Livak, Associated Hebrew Schools, Canada. In 2nd place are Zoe and Ethan Leibowitz at King David Linksfield, South Africa. And in 1st place is Miriam Plotnick from the Gray Academy of Jewish Education, Canada. Hi, my name is Miriam Plotnick. I'm from Gray Academy in Winnipeg. This is my antique trunk. It symbolizes all the journeys my family's been through. The idea for this project came naturally. In my family, board games are our thing. My parents have taught me so much through games and playing together. During the pandemic, board games became even more special. That's also when we started keeping Shabbat. And Saturday mornings turned into something magical. A time to disconnect from the world and connect with each other. Life is like a board game. Every decision, every turn, and every move is part of a bigger story. As you can see, in all my games, the pieces are made out of wood, because my last name comes from the Russian word plotnik, that means carpenter. Miropoly doesn't only represent me, it represents my whole family. It is illustrated with a special story or characteristic that represents a family member for me. Each property card includes unique information to help players learn more about the person associated with that property. The most important thing for me is that my kids and my grandkids can learn about our family members who had to make big decisions like moving to a new place or starting over. You'll find stations, sports, you will take smart risks and decide when to go for a big change. Trade family treasures and increase the value of your wisdom. To know where you're going, you need to know where you came from. That's why I did Mirenga. This is my complete family tree. Every single person in the family tree is represented by a Jenga piece. They're color-coded by their generation, and they have the migration, year of birth, name, and if they died, the year of death. Together, the blocks form a strong, stable tower, just like the generations before me gave me everything that makes me who I am today. As I placed each piece, I realized how important every individual is. Even if only one block is removed, the tower becomes weaker, just like if a family loses a piece of its strength when we forget where we came from. I chose chess to represent the fun part of my family, because it reminds me how every piece needs to work together, support, and help each other succeed. That's exactly how my family works. We all have different roles, but together we're strong and unstoppable. Backgammon is a game of strategy, patience, and movement. Just like life. Instead of just moving checkers, the butterfly represent family members traveling through history, overcoming challenges, and reaching their home. Each section of this board carries one of my family's last names, holding the butterfly pieces just as my family has held and guided me. Every piece of history has led me here, where I am today. Through this project, I've discovered the beauty of my family's journey
and realize that I'm just one piece in a much larger game. This isn't just me. It's a reflection of all the generations that made me who I am today. Scan the QR code and you'll find 210 pages of histories and memories of all my family. And guess what? I won. The best prize was to know all the information I know. And I want this to be a legacy and a tradition that that the future generations will play. Mazal tov to all of our winning projects in English-speaking countries. Now, we just saw from Miriam how amazing it is to play a game with everybody. Now, I propose that we play a game, all of us here on the Zoom now. Ready? Now it's time for another Who Am I game. Check out the clues on the screen and answer in the chat or the QA as soon as you know the right answer. All right, here are the clues about a certain person that you might know. I'm a man. I was born in Europe. I spoke multiple languages. I moved to what was then Ottoman Palestine. I was involved in politics and activism from a young age, and I had a strong vision for the Jewish people. I see some chat answers going in the chat. Keep writing them on there if you know what they are. I helped lead the Jewish community before the establishment of the State of Israel. I declared something important on May 14th, 1948. Oh, now we're getting a lot of right answers. I was the first prime minister of Israel. I had wild white hair and a serious face. And if you haven't gotten it up to this point, maybe this will give it away. I have an airport named after me. Okay, everybody in the chat who wrote David Ben-Gurion, kol hakavod, well done, you got the answer right. You win. So far, we've shared two of the most common My Family Story themes we've seen over the past 3 decades, trees and suitcases. Before we share the third My Family Story theme, can you guess what the next one is? What's another theme that we've seen over and over after 30 years? Write your guess in the chat. In just a second, we're going to see who's right. Now I hand it off to my colleague here on the 3rd floor. Hello, and welcome to My Family Story 2025. My name is Sharon Hyatt, and I work in the English language section of My Family Story, and I'm thrilled that you have all joined us today. When we get our projects from students, we see that one of the themes that we see over and over again is actually food. Food in Judaism isn't just something to feed our bodies, it's something that feeds our soul. It's our tradition, it's where we come from. When we look at food in My Family Story, one of the things we notice is something tied to the word for tablecloth in Hebrew. In Hebrew, a tablecloth is mapat shulchan. Mapa is a map. When we look at food in Judaism, we are actually looking at a map of all the cultures and the places that we've come from. When we look at this amazing tablecloth that we put our food on our table, let's look at some of the different cultures and some of the things from the outside that we bring in. Everybody write in chat what your favorite food is, and we're going to be able to see through our chat all the cultures that we come from. Where, when you put your food on the table, which point on the map is it going to cover? When we look at food, some of the questions that we ask are things like, what is the most popular Jewish dish? One of the dishes that is very popular among Jews is cholent, chamin. It's actually a dish that starts on Friday afternoon and we only eat it on Saturday afternoon. Did you know that the crock pot was actually created by a nice Jewish boy trying to help his mother cook for Shabbat? Irving Nachson wanted to help his mother cook her Shabbat meal. So he created the crock pot, the slow cooker, so that the whole world could enjoy a meal that starts on Friday and we enjoy on Saturday. I can't wait to see all the amazing projects related to food that we're going to get in the coming years. So glad you joined us here at the museum and looking forward to seeing our prize winners soon. Thanks, Sharon. Now on to our next stop, Central and Eastern Europe.
Before I announce the winners for Central and Eastern Europe, we want to extend our thanks and appreciation to Mrs. Juanita Edelstein, whose support has allowed my family's story to expand in the former Soviet Union. We also want to thank Mrs. Veronica Dvorkin and Mr. Udi Grossman from Kheftsiba for the years of dedication and partnership in making my family's story a success in the former Soviet Union. Now on to the winners from Central and Eastern Europe. Третье место. Третье место заняла Батия Родгер, Religionsschule Synagogengemeinde, Кёльн, Германия. Итак, второе место. Мира Будовская, Школа Холом, Ижевск, Россия. И первое место Нина Райский, Religionsschule Synagogengemeinde, Köln, Германия. Hello, my name is Nina Rajski, and this is my project for the Family Project. I made this project to learn more about my Jewish roots and my family's background and history. And yeah, my idea was to create 2 rooms to show where my family was living. And yeah, let's begin with my father's side. This is the Uzbekistan Sephardic room. How you can see, I painted and created furniture and the walls and the floor. For example, here you can see a carpet, a tapchan. It was a typical raised sitting area where you could eat and sit with colorful pillows, a little table, a plate. Here you can also see the plates. They're also used for decoration. Here you can see the cupboard with the traditional dishes in blue and white, a mezuzah, hamsa as the Birkat Habayit, the house prayer as a symbol of protection and blessing, and the most important part of this project, the family photos. Here are the family members of my father's side, and here also a picture of Uzbekistan. So let's move on to this room. This is of my mother's side, the Ashkenazi Russian room. Here you can see the Star of David, a quote of my grandmother that she said often, a mezuzah, a cupboard in a light wood color, a floor, the walls, a carpet, the chairs, a table with a white tablecloth with flowers, the dishes, also a picture of Moscow to show where my family is from, the Birkat Habayit, and how I said the important part, the family pictures. For example, here's my grandmother getting married. And yeah, I was working very long on this project, and it means very much to me, but it was a wonderful experience. And the most of the items I created by myself, except of the cupboards, but I painted myself. And yeah, it was very nice, and it helped me learn more about my heritage and feel closer to my family. And thank you for watching my presentation. I hope you enjoyed it. Thank you to Dmitry. Dmitry oversees my family's story in all Russian-speaking countries in Europe. And Mazal Tov to all of our students from Central and Eastern Europe. All right, so we've got one more theme left, right? So far we've seen all of the themes that we've seen throughout 30 years of my family's story that come up over and over again, and I promised you 4 of them. So far we've seen Jewish food, trees, and suitcases. Who can guess which is next? The next theme that we've seen throughout projects and stories of my family's story, we've seen more than any other theme over 3 decades. Write in the chat or the QA if you think you know what it is. It's not food, it's not trees, and it's not suitcases. What could it be? Go ahead and write it in the chat and pay close attention to who got it right. Now I'm going to hand it over to my colleague, Dr. Rabbi Ariel Kleiner, with the answer. Hi everyone, my name is Ariel Kleiner. I am speaking to you from the language station here at ANU Museum of the Jewish People. Over the past 30 years,
we have received so many amazing My Family Story projects that show deep connection between students and the language, especially in Hebrew. Think about it. Even if someone doesn't go to a Hebrew-speaking school, they usually learn Hebrew around their bar or bar mitzvah. Why? To read from the Torah, to connect with something bigger than themselves. So now, let me ask you, do you know who revived the Hebrew language? Maybe you know the name of a well-known street in Jerusalem. Exactly, Eliezer ben Yehuda. Let me tell a quick story. Eliezer ben Yehuda believed so strongly in the idea of Hebrew becoming a living language again that he released his own son to speak only Hebrew. Can you imagine this? No other language allowed. What a challenge! And guess what? Many modern Hebrew words we use today were invented by Eliezer ben Yehuda. Who knows who we say ice cream in Hebrew? Exactly, glida. And pencil? Right, iparon. Hebrew become part of our everyday lives. In Israel, in Jewish school, in youth group, and even at home. It is not just a language. It is part of our identity. And on that note, our final stop are our Israeli winners. Today we were joined here live by our 12 Israeli finalists at ANU. I'm now honored to hand over the mic to my dear colleague, Anat Binderman, who ran My Family Story for Israeli schools this year. תודה רבה לינזי, שלום, אני ענת ואני ממש מתרגשת להיות כאן הערב, או הבוקר, תלוי מאיפה אתם מצטרפים אלינו בעולם. השנה, לנוכח התקופה הלא פשוטה שעובר העם היהודי, ולנוכח הקשיים הפיזיים והרגשיים להגיע לכאן, החלטנו לערוך את האירוע באופן מקוון. עם זאת, הזמנו אלינו למוזיאון את המשתתפים הישראלים, והאמת, התרגשות עצומה. אתם יכולים לראות אותם פה לידי. השנה, שנת ה-30 לתוכנית סיפור משפחתי. הבחירה הייתה קשה מתמיד. לבסוף, צוות השיפוט בחר מכלל העבודות שנשלחו מרחבי הארץ, 12 עבודות מצטיינות, מרגשות ומעוררות השראה. מתוך העבודות שאנו מציינים היום לשבח, יש לנו גם 3 מקומות ראשונים, עליהם נכריז בקרוב. אני רוצה להודות למתנדבות שלקחו חלק, דבורה עצמון, מלי דרור ואסתי וקסמן. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים לשתף אתכם במחווה מיוחדת. היום, רק כמה שעות לפני תחילת השידור, התכנסנו כאן במוזיאון, 12 התלמידים והתלמידות הישראלים, ויצרנו ביחד עבודה משותפת. מסר לחבריהם מ-24 מדינות שונות מרחבי העולם. מסר של אחדות, של שיתוף פעולה, כי גם כשאנחנו רחוקים, אנחנו עדיין מחוברים. אתם ואנחנו, כולנו חלק מאותו סיפור ייחודי ומתמשך של העם היהודי. וברוח הסמלית תעלה התמונה החגיגית. ואתם, צופים יקרים, אנחנו מחכים לתגובות שלכם בצ'אט. תפרגנו לחבר'ה הישראלים שצילמו והראו לכם תמונה של שיתוף ושל ביחד. ועכשיו, אני שמחה להזמין אליי לקבלת תעודת הוקרה וציון לשבח את 12 התלמידים המצטיינים מישראל. והתלמידה הראשונה, שירה סגב, מבית החינוך המשותף חוף השרון שפיים. צילום. ניר קדמן, מחטיבת שרת, כפר סבא. בבקשה, ניר. רוני תמיר, גם היא מחטיבת שרת, כפר סבא, גם הוא.
בבקשה, התמונה. תודה. אופיר אברמוביץ' מבית הספר עתיד על שם יואנה ז'בוטינסקי. בבקשה. יופי. נועה גלינר, גם היא מיואנה ז'בוטינסקי. יופי. ליה כפיר מבית ספר המנחיל רמת גן. בבקשה, בשבילך בתמונה. יופי. הגר פסטרנק, אף היא מבית ספר המנחיל ברמת גן. יונתן לב מדשלית, חטיבה א' רחובות. בוא תנסה תמונה. ברחת מהר מדי, אנחנו רוצים מזכרת. יופי. ונשארו לנו עוד 4 פיינליסטים. לפני שנכריז על 3 המקומות הראשונים, אבל רגע, כמו בטלוויזיה, לפני רגע השיא, ובמקום פרסומות, אני רוצה להעביר את השרביט ללירון מצוות המוזיאון. לספר לכם על קומה נוספת שסיפור משפחתי בונה במערכת החינוך בישראל. לירון? תודה, ענת. שלום לכולם, וערב טוב. שמי לירון בירן ניסנהולץ, ואני מנהלת מחקר ופיתוח חינוכי במוזיאון אנו, ואני מאוד מתרגשת להציג לכם היום פרויקט חדש ומיוחד שיצרנו לכבוד שנת ה-30 של תוכנית סיפור משפחתי. במשך 30 שנה תוכנית סיפור משפחתי נותנת לתלמידים ותלמידות ברחבי העולם הזדמנות לחקור את הסיפורים המשפחתיים שלהם, ואז להפוך אותם לפרויקטים חזותיים ומרגשים. השנה, לכבוד שנת ה-30, החלטנו ליצור משהו חדש, קומה נוספת אם תרצו, לתוכנית הוותיקה הזו. אנחנו קוראים לה פרויקט עיצוב זהות וזהות מעוצבת. לפני קצת יותר משנה, עינת קריצ'מן, מפמ"ר מגמת עיצוב ותקשורת חזותית במשרד החינוך, פנתה אלינו עם רעיון מדהים לשיתוף פעולה, המיועד לתלמידי ותלמידות כיתות י' ממגמות עיצוב ותקשורת חזותית ברחבי הארץ. הפרויקט משלב בין הגישה הפדגוגית של המגמה, שבה אתם מזהים בעיה, מגדירים אותה, אוספים מידע ומנתחים אותו, לבין הסיפורים והערכים של תוכנית סיפור משפחתי. הבנו שיש כאן הזדמנות מעולה, לא רק לבסס את הפרויקטים על היצירתיות הטבעית שלכם, אלא לחבר בין הסיפורים של המוזיאון לכלים המקצועיים שאתם ואתן לומדים במגמת העיצוב. והתוצאות פשוט מדהימות. יצרתן עבודות מרשימות שמשלבות בין חקר עמוק של הסיפור המשפחתי שלכם לביטוי עיצובי, מקצועי ואישי. צוות המוזיאון בחר על פי קריטריונים מקצועיים 3 עבודות זוכות ו2 עבודות ראויות לשבח. כל 5 העבודות תוכנסנה כמובן לאינטראקטיב מיוחד, בנוסף לכל העבודות של המשתתפות והמשתתפים מרחבי העולם, אל תצוגת הקבע של המוזיאון. כלומר, המבקרות והמבקרים יוכלו לראות את העבודות שלכן לדורות הבאים. ואלו העבודות הזוכות. מגש התה, מגש חידון, של איזבל גסנוב, מתיכון עירוני ט' תל אביב. רוקמת זיכרון של אגם לוגסי, מתיכון רבין תל מונד. הקול של סבתא, של שלי קץ, מהקמפוס הבינתחומי על שם ידלין, מקיף ט' ו' ראשון לציון. עבודות ראויות לשבח, אך נפלאות באותה מידה כמו העבודות הזוכות שלנו. כיסוי הראש לעוצמה נשית של יעל הכרמלי מתיכון רבין תל מונד, ומשפחתה של דשה גודובני מתיכון קציר משגב. אנחנו מאוד גאים בהישג הזה ומתכננים להמשיך ולפתח את התוכנית לתלמידי ותלמידות תיכון בשנים הבאות כדי להפיצה בישראל וגם בקרב קהילות יהודיות נוספות ברחבי העולם. תודה רבה ומזל טוב לכל הזוכות, ועכשיו בחזרה אלייך ענת. תודה. תודה. אוקיי, ועכשיו, זוכות וזוכים יקרים, אני עוזבת אתכם ממש 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 לרגע. תכף אשוב, תתנהגו יפה. נו, אז איך אתם מרגישים?
נשארנו רק 4. לרגע שלא כולנו חיכינו. במקום השלישי יש לנו 2 זוכים. 2 זוכות. גאיה אקרמן מבית הספר המתמיד רמת גן. בואי, בבקשה, גאיה. תודה. בשבילך, בבקשה. אמה אור בסלר, בבקשה, מקריית החינוך השש-שנתי על שם חנה סנש. ובמקום השני, עומר מרקוביץ' מדשלית רחובות. ובמקום הראשון, אלמה היקרה שלנו, שרוצה להגיד כמה מילים. היא הכינה כמה מילים, בבקשה. תלכי לשם. כשהפרויקט סיפור משפחתי הוצג לי במסגרת השיעור, לא יכולתי לנחש את עומק החוויה והמסע הצפויים לי במהלך העבודה עליו. מה שהחל כחקירת גלגוליו של חפץ התהווה עד מהרה לכדי עדות חיה ונושמת, ביטוי מוחשי למושגים מופשטים, שייכות, מורשת, תקומה וזיכרון. כל תלמיד ותלמידה שניגשו לפרויקט הזה ביקשו לתת מענה יצירתי לחקר הסיפור המשפחתי האישי. בתהליך הזה, כל אחד ואחת מאיתנו נגע במשהו עמוק לאין שיעור מהתוצר המרהיב שהגשנו בסופו של דבר. היה זה תהליך בו סרטטנו קו נוסף במפת הזהות שלנו, והפכנו בעצמנו לחלק פעיל מהסיפור. זה לא נבע רק מעצם לידתנו בתוך ההקשר המשפחתי, אלא מתוך בחירה להעמיק בו, ללמוד אותו ולהעניק לו ייצוג חזותי. נגענו בזיכרונות, סיפורי חיים, סיפורים על דיכוי ופרידות, אך גם בסיפורים על תעוזה והישרדות. חווינו אתגרים רגשיים, אך נסחפנו בסקרנות ובקסם. העיסוק בחפץ ובהקשר המשפחתי הפרטי הפכו לכלי משמעותי בהבנת הסיפור היהודי כולו, לא רק דרך העבר, אלא גם מתוך בחירה פעילה להיות נוכח בו, להחזיק ולהמשיך אותו, דרך עינינו בעבודת היצירה. סיפור משפחתי אינו רק פרויקט אומנותי או לימודי, הוא כלי חקר של השורשים הפרטיים והקולקטיביים כאחד. הוא היכרות ברזולוציה גבוהה של כל מעגלי השייכות שלנו, הוא הצהרת היותנו חלק מהסיפור. תודה רבה לאלמה, זה בשבילך, ועכשיו אנחנו נציג את הסרטון של העבודה של אלמה. בבקשה. שלום, אני אלמה סויברט מישראל. אני לומדת בחטיבת שרת בעיר כפר סבא, בכיתה ז', והיום אני רוצה להציג בפניכם את העבודה על הסיפור המשפחתי שלי, המועברת דרך שעון היד של סבתא רבתא שלותי, העובר במשפחה שלנו מדור לדור. במקביל, בחרתי לערב את הצבעוניות מחלל התפירה שלה בארץ, המזוהה עם הכל כך. סבתא רבתא לוטי נולדה ב-1912 לג'קוב ורוזה קריגר בוורמס בגרמניה. רוב משפחת קריגר נספתה בשואה, אך לוטי, מאיר, סבא רבא שלי, ואיזי, אחיה, ברחו לרוסיה ושרדו. לאחר המלחמה, איזי חזר לגרמניה, ובביקורו בארץ בראשית שנות ה-60 העניק ללוטי במתנה את שעון היד. בעבודה, השעון עבר מאי נפשתה למנגנוניו. דרך התכתבות עם מושג הזמן, מוצגות תמונות והקשרים מההווי המשפחתי. גלגלי השיניים קשורים זה בזה ומהווים מנגנון אחד שלם, גדול, משפחתי, בין דורי. השעון חולק לשני חלקים. במעגל הראשון, גלויה שנשלחה ללוטי בגטו תרנוב מאחותה סלמה במהלך המלחמה, ובמעגל השני, הלוח הפנימי של השעון, בו הזמן עצר מלכת. במעגל הזה יש תמונה של לוטי ואחיה, הדה וסלמה, אשר נספו בשואה, ואיזי ולוטי. במעגל הזה יש את סבתא רבתא לוטי, סבא רבא מאיר וילדיהם, ורד, עדי וזאב. בתוך החלקוניות הצהבבה של העבודה, בחרתי לשלב את סבתא לוטי, התופרת, פורצת צבעוניות, עם המספריים, מכונת התפירה מדגם זינגר וסרט המדידה הכל כך מזדהים עם דמותה. סרט המדידה גם משמש כמעין ציר זמן. שיניתי את חלק מהשנותות שלו בשביל לציין את השנים של המלחמה, 1939 עד 1945,
שנים שמאוד משמעותיות במורשת המשפחתית שלי ובמורשת של העם היהודי בכלל. וישנם הספרונים, המשמשים מעין הצצה לתוך יומן פרטי. בספרון הראשון, הספרון שמייצג את לוטי כתופרת. בכריכתו אפשר לראות דמות של לוטי תפרה על דגל, ובתוכו מיניאטורה של חדר התפירה. ובספרון השני, תמונות של משפחת קריגר לפני מלחמה. ולצד כל אחת מהתמונות, ישנה גלויה שנשלחה ללוטי מגטו טרנוב במהלך המלחמה. הכפתורים בעבודה גם מייצגים את סבתא רבתא לוטי כתופרת, והמחוגים הם מסמנים על המעגלים ומציינים את משמעותם בתוך המורשת המשפחתית. תודה רבה שצפיתם. Thanks, Anat, and mazal tov to all of our Israeli winners. Mazal tov to all of the winners of My Family Story 2025. Want to see all of the videos of every single winning project from 2025 and all of the years before? Check out the ANU site. In the chat right now is going a link where you can access all of these amazing videos and stories. If you want to change the language of the site, just click on the globe on the top corner of the site and you can change it to any different language that you want. Oh, hold on, wait a sec. I'm hearing that actually we forgot to show one of the family stories today. There's one family story that we haven't shown yet. It's Malta's. We met her early on the Zoom, remember? But now we want to know who is the woman behind My Family Story. Take a look now at Martha's family story told by her children and grandchildren. שלום, אני אלמה סויברט מישראל. אני לומדת בחטיבת שרת בעיר כפר סבא. לליאון ולססיליה. בית צנוע, דיברו יידיש, מרתה למדה לדבר ספרדית בכיתה א' בבית ספר. חלמה להיות מורה, והיה להם גם לול תרנגולות בבית. באיזשהו שלב היא התחילה לעשות תרגולים של לימוד על התרנגולות כתלמידות, מרוב שהיא ככה רצתה להיות מורה, ובמשפחה היו כועסים עליה לפעמים כשהיא הייתה מחליטה לשחרר את התרנגולות להפסקה. אבא של מרתה, ליאון דוד ברגמן, נולד בבלרוס, ואימא שלה, צירה ססיליה, נולדה בלוד שבפולין. שניהם ברחו לארגנטינה לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, והתגלגלו עם המשפחה שלהם לקוריינטס. בקוריינטס הם הקימו משפחה ועסק, שאת העסק ניהל דוד ליאון, אבא שלה, שהתגלה כמנהל גדול. וצירה ססיליה, אימא של מרתה, נפטרה כשמרתה הייתה נורא צעירה בבית ספר תיכון. Marta y Julio se conocieron en 1962. Julio sabía de que en Corrientes había una chica muy bella a la cual él quería conocer. La oportunidad fue el casamiento de la hermana de Marta, a la cual Julio estaba invitado por el novio. Allí conoció a esa bella jovencita. Como se le rompió el taco del zapato, tuvo pretexto para acompañarla a la casa. Entablaron una conversación sobre un libro. Entonces Julio el otro día se le apareció en la casa para prestarle el libro. Así comenzó la historia de amor y se casaron el 7 de septiembre de 1963. Después de casarse, Marta se mudó a Resistencia, donde Julio ya tenía construido un prestigioso estudio contable y un hogar donde pueda establecerse su familia. Allí nacieron sus 3 hijas, Cecilia, Débora y Cintia. Para Marta, Resistencia fue como su segundo hogar, y allí crió a sus hijas en el marco de la colectividad judía, vinculándose principalmente con la UISO, la escuela judía y el camping de Hebraica. Julio y Marta pasaron hermosos años en Resistencia rodeados de amigos y en 1987 concretaron su sueño de hacer Aliyá. Mis padres y yo hicimos Aliyá en julio de 1987
Para mi papá fue un sueño hecho realidad y para mi mamá fue una idea que había que ponerla en prueba. Muy rápidamente mi mamá aprendió hebreo, empezó a trabajar como guía en el Beit Atfutzot y al mismo tiempo se hicieron de un hermoso grupo de amigos, así que Israel y Tel Aviv se convirtieron en un verdadero hogar para ellos. Pienso que el tema que la historia familiar en la casa de Marta no era hablado, era prácticamente secreto o tabú, porque habiendo los padres ambos dejado parte de la familia en Europa, que tal vez en parte murieron en la Segunda Guerra Mundial, no comentaban, no se podía hablar, ella no podía preguntar nada. Esto creo que la llevó a Marta a pensar en el proyecto como una excusa que tengan las diferentes generaciones para hablar y para poder investigar el pasado de la familia, cada chico con sus padres y sus abuelos. למרתה יש 7 נכדים ונינה אחת בדרך. לססיליה ועומר יש 2 ילדים, איתי ואליאן. לדבי ומרקוס יש 3 ילדים, דנה, יונתן וניב. ולסינתיה ואיציק יש 2 ילדים, אלון ונועה. El proyecto Sipur Mishpachti es uno de los más importantes en la vida de mi abuela después de su proyecto de vida familiar. Es una fuente de gran orgullo tanto para ella como para toda la familia por varios motivos. Por un lado, porque tuvo una gran idea que logró concretarla consiguiendo el apoyo incondicional del museo, consiguiendo los fondos también para llevar a cabo el proyecto, pasando a ser uno de los proyectos más importantes del museo y teniendo presencia en la mayoría de las escuelas judías del mundo. Así que sin duda es un proyecto que le trajo y le sigue trayendo muchas satisfacciones y un reconocimiento muy lindo de todos sus colegas. אין ספק שמה שמגדיר את הזהות היהודית של מרתה הוא הגפילטה פיש. היא מקפידה להכין לנו אותו כל חג, כמו שאימא שלה הייתה מכינה לה שהיא הייתה ילדה. אז שאלו אותי מה מקור הכוח והתקווה של סבתא מרתה. אז קודם כל, ללא ספק, המשפחה שהקימה ביחד עם חוליו, עם סבא חוליו, היא מקור הגאווה הגדול ביותר שלה. גם גאווה וגם תקווה. חוץ מזה, כמובן, ישר לאחר מכן מוזיאון אנו, שהמוזיאון בכלל ובפרט הסיפור המשפחתי, שזה הפרויקט שהיא הקימה, שנותן לה כוח להמשיך ותקווה ואמונה שהיא חלק ממשהו מאוד גדול. היא נהנית מזה שהיא מנהלת את הקליניקה של כל ההתייעצויות בחדרי חדרים עם כל האנשים והצוות שבאים להתייעץ איתה ועולים למשרד שלה לרגל, והיא תמיד יודעת מה להגיד גם להכי צעירים וגם להכי ותיקים. וזהו, וחוץ מזה כל אלה הם ביחד אלה שמרחיבים את הלב שלה ונותנים לה כוח ותקווה להמשיך גם במשימה. Great. This year, we received hundreds of student projects from around the world, which were all reviewed by an esteemed judging panel made up of Jewish professionals and museum professionals. Thank you to all of our judges who took the time and the care to review the countless projects. Helena Miller, Jessica Handler, Maria Lieberman, Howard Blass, Zev Levy, Elliot Rabin, Eva Zeleznikov, Naomi Ryan, Sarah Rubinson Levy, Penny Joel, Chevi Rubin,
Michla Shachar, Lior Aaron, Sally Goldpaper, Michal Weiss, Meirav Aaron Dahan, Itamar Kramer, and Ahuva Lieberlis Neumann. Now, what's the saying? Pixar didn't happen, right? We're going to take a big group picture for everybody who's on the call right now. If you want to be on it, please turn on your camera and smile, and in just a moment, we're going to open up the Zoom so we'll get to see everybody. Ready? Okay, same as it. 1, 2, 3, cheese! Thank you. Now, as we've mentioned before, we know that this is a very difficult year for the Jewish world, both here in Israel and abroad. We at ANU thank the heroes of the Israeli Defense Force for protecting Israel. We ask all of us to join in reciting a prayer for the IDF. I'm honored to introduce my colleague, Ilya Meinschluss, who just a few days ago returned from IDF Reserves, who will read the prayer. Ilya will read it out loud in Hebrew. On your screen, you will see the text in both Hebrew and the translation to English. שלום לכולם ולכולן, קוראים לי איליה מיינשלוס. חזרתי לאחרונה מסבב רביעי של מילואים לעבודה הנהדרת הזאת במוזיאון אנו, ואני שמח ומתרגש להקריא את התפילה לשלום חיילי צה"ל. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה. ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, יכניע אויבינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה וניצחון. ונאמר אמן. Amen. Thank you, Ilya. Now, please join our Israeli students in the ANU team here in singing together the Israeli national anthem, Hatikva. Please all rise for the singing. The song will be in the background, and you'll see the text on your screen to sing along with us. Thank you, everyone. And that's a wrap for the 2025 My Family Story final ceremony. Yes. Thanks to all for joining us here today. Even if we got a few extra, we got a few extra minutes in there. We look forward to all working together in the next school year. For now, we pray for peace and return of all the hostages. Amen. Bye, everyone.